to this session. I have the pleasure to be moderating the session A5 about a very important question. How do we finance the national monitoring and evaluation systems? The systems need financing to succeed and ensure that they are sustainable. But how do we ensure that the finances are available and that the national evaluation systems show their worth? Today, we have a very distinguished panel comprised of representatives of many governments participating in the conference. We have, on one hand, starting from the right side from the panel, Mrs. Teodora Recalde. She is the Director General for Budget and particularly for results-based budgeting in the Ministry of Finance of Paraguay. We have also Mr. Jerry Zanger, Director, National Monitoring and Evaluation Unit of the Ministry of Finance and Development Planning of Liberia. We have also with us Mr. Venancio Zonda, Chief Economist at the Ministry of Finance and Economic Affairs Monitoring and Evaluation Division of Malawi. And we have Mr. Mohamed Mahdad, Governance Director, Ministry in charge of Investment, Convergence, and Evaluation of Public Policies of Morocco. A very warm welcome to all of you. We are also joined by Ms. Karen Roth-Munsterman, Evaluator General from the African Development Bank. In that sense, I really would like to have a first round of questions to see how do they see the current context in which financing national monitoring and evaluation is taking place. As you know, the pandemic has had a very hard hit on public finances across the globe. We have seen, for example, that the debt of least developed countries has increased from a level of $10 billion in 2011 to $33 billion in 2020 and to $50 billion in 2021. So we see a high level of indebtedness in our countries, right? Of course, this is just a number of countries, a few for least developed countries, but all the countries, including middle-income countries and high-income countries, are experiencing fiscal constraints. At the same time, as a result of the pandemic, we have seen the increase in poverty. And the increases in poverty have put an additional 170 million below the poverty line, which is a huge, really, addition to the pressure on national systems to deliver. And it is also the Human Development Report has identified that in the vast majority of countries, the human development indicators have decreased. So against this context and the pandemic and further crisis has been public finances funds stretched across multiple needs, how has this impacted monitoring and evaluation budgets? So this is the first question. How does the crisis impacted monitoring and evaluation crisis? I will ask our distinguished panelists to respond to that question, after which, once we have a first round, they will make very brief presentations of the situation of their countries in 3 cases, right? And then we will continue the dialogue. So let me start with our colleague from Liberia. So we will start from Jerry, and then we will go to Mrs. Mohammed, and then Mrs. Venancio, and finally, Mrs. Teodora Recalde, and finally, I will give the floor also to our friend Karen, right? So let's start then with Jerry Zanger, Director, National Monitoring and Evaluation Unit, Ministry of Finance and Development Planning from Liberia. Jerry, you have the floor.
Thank you very much. Permit me to congratulate the team that put this forum together. The planning team that put this forum together to have the opportunity to come here and discuss in the midst of the pandemic how they impacted on resources, especially monitoring evaluation. In the midst of this, of all the statistics you have said, we have to stay focused on accounting for the resources that we receive to implement projects, especially be accountable to the donors, and most especially to the people whom we will provide services for. In a special way, you know that when emergency takes place, it's robbing us. We don't expect that. They have a bad effect, and they have a ripple effect on everything. For this emergency in Liberia, for example, it became a health emergency for all projects. Our resources were dumped into, and we had to act. Notwithstanding, we could not neglect the resources we had. We could not neglect our intervention. So we shifted a lot to a sector, to the health sector. All our resources were devoted to a health emergency, wherein we have to use some of the money we have for M&E to do training, emergency training for nurses. We had to equip our laboratories. We have to buy PPEs and the rest of it, test kits and et cetera, et cetera. So the emergency actually overstretched the resources we had. Thank you. Thank you. Thank you very much for that important question in terms of how the resources shifted to respond to the crisis. Let's continue with Venancio, please. Good afternoon, distinguished colleagues. Once again, thank you for the opportunity that has been accorded to me to share on this important topic of financing of evaluation systems. Taking from the sessions that we have had since morning, I look at them as interconnected, because we started in the morning talking about the evaluation policies, and then in the afternoon we started with the institutionalization itself, and then we're talking about the funding mechanisms that are there for us to ensure that evaluations systems are institutionalized. So I look at the question to do with the impact of the pandemic to start from the context that we are operating from, because we can't answer that question in general, because looking at Malawi as a low-income country, you cannot answer that question compared to the other countries that are already resource endowed, and they were already advanced in terms of their evaluation initiatives. So I'm looking at low-income countries like mine, and there was a colleague here session before from Dominic. Ireland was talking about the priorities that are there with the few resources that they have, whether they just have to go ahead and implement projects or they have to spare some for purposes of doing evaluations. And I'm looking at the concern that we have to say for low-income countries, already funding for evaluations has been a persistent challenge for various reasons, for several reasons, some lack of appreciation for what evaluation can do to your development initiatives, and also partly to do with the general lack of the resources themselves, whether they are there for you to do the actual evaluations or not. And with the COVID-19 pandemic, already you were resource endowed, and then you have this pandemic. Obviously, the few resources that were there already were being not having enough for evaluations, and then you have this challenge. The resources were already being rechanneled to direct response. So it's been a setback for the evaluation initiatives that we
that we had been implementing, making sure that people in our countries appreciate the importance of evaluation, whether they appreciate it or not, but then pushing for us to get the resources was a challenge. But also we look at the streams of those fundings, because with institutionalization, you'd want a lot of resources to come from the own government rather than relying on donors to come and give you resources for you to do evaluations, right? So for us to address that concern, we really need to make sure that we make evaluations relevant and that the authorities appreciate when doing the decision making, that they can tap to the low-hanging fruits using the evaluations that we conduct, but also at the same time making sure that we have mechanisms that would make sure that you have the data that is available for you to be able to conduct cheap evaluations, but also making sure that evaluations are not an afterthought, because most of where we're coming from, evaluations are done as an afterthought. People implement and design projects without thinking of the need for them to do evaluations. So I think as a start, I would start from there and then see how we can go forward. Thank you. Thank you. Thank you very much, Venancio. Very, very important considerations. Please, Mohamed, if you could be so kind to share your experience. Très bien. Merci. Donc, à mon tour, je rejoins les collègues d'abord pour faciliter les organisateurs pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé et la qualité de l'organisation, et les remercier donc pour nous avoir offert cette opportunité pour apporter notre contribution modeste à cette réflexion collective et à ces échanges qui ne peuvent être que bénéfiques pour nous tous, pour nos pays. Pour la première question, effectivement, donc la pandémie est passée par là et c'est une période un peu exceptionnelle. Ça a affecté tout le monde et on le sait, pendant un certain moment, tous les pays ont été mis à l'arrêt complètement. Même les secteurs productifs qui étaient prioritaires pour la plupart des gouvernements ont été mis à l'arrêt et toutes les ressources un peu disponibles ont été réorientées d'abord pour le secteur de la santé, parce que c'est une crise sanitaire au début, donc pour faire face à la crise, mais aussi pour prendre en charge les milliers, voire des millions de personnes qui ont perdu leurs emplois. Donc c'était une question de survie d'abord, avant de revenir pour la relance économique. Mais en tout cas, pendant les périodes de crise, je crois que l'évaluation et les systèmes d'évaluation sont les premiers touchés parce qu'ils ne sont pas érigés en fait en priorité par le gouvernement, surtout quand il n'y a pas une volonté politique, une prise de conscience de l'importance de l'évaluation. Donc, ce n'est pas une priorité. Et généralement, quand il y a ce genre de crise, on procède par des coupures budgétaires. Et par exemple, dans notre pays, ce qui est touché en général, c'est donc tout ce qui est études, tout ce qui est voyage, tout ce qui est réception. Et les études, c'est important, c'est pour l'évaluation. Mais il faut dire aussi que c'est ça l'importance en fait de l'institutionnalisation de l'évaluation et la mise en place de systèmes robustes qui peuvent résilier au moment de crise. Donc, quand on arrive vraiment à un niveau de maturité et on met en place donc des systèmes d'évaluation institutionnalisés et des systèmes et des mécanismes de financement pérennes, alors là, l'impact peut-être de la crise peut être minime. Voilà. Thank you very much. Let us hear from our colleague from Paraguay, Teodora, please. Ok. Bueno, conozco una frase que dice, el precio de la inacción es mucho mayor que el costo de cometer un error. Yo creo que es increíble cómo esta frase puede cobrar tanto sentido si empezamos a valorar el aporte de la evaluación dentro del sector público y por qué no dentro del sector privado. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes esta semana desde Paraguay, que es el centro del corazón de América. Gracias al PNUD por la invitación. Felicitaciones a la organización por permitirnos este espacio de compartir y dialogar después de haber estado casi 2 años sin tener este tipo de evento. Muchas gracias. Bueno, quería, en el caso de la pandemia, con la pandemia pensábamos que lo peor ya vino y se fue. Sin embargo, con todo esto que está pasando internacionalmente, nos obliga a repensar muchas cosas, y entre ellos los mecanismos de financiaciones alternativas y sostenibles para la realización de evaluaciones. Para enfrentar
la pandemia, Paraguay tuvo que reconstruir todo un presupuesto que ya estaba en marcha en el 2020, porque la pandemia se inicia en Paraguay en marzo del 2020, ya en plena ejecución. Tuvimos que replantearnos varias acciones en materia presupuestaria. En el caso de las licitaciones, dejar de hacer algunos llamados licitatorios para destinar a los llamados y fortalecer el sistema de salud. También en materia de sanitaria, la reasignación de las partidas presupuestarias a grupos de personal de blanco, mayor contrataciones de personal. Y lo más, Paraguay es un país que estaba robustamente bien en sus finanzas, tanto así que nos permitió tomar un endeudamiento aproximadamente el 34% del Producto Interno Bruto por 1.600 millones de dólares, que para nosotros era un endeudamiento acelerado, porque el endeudamiento era prácticamente 3 veces más de lo que veníamos haciendo año tras año. Esto nos permitió, gracias a las finanzas que teníamos sana, como lo decía ayer la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, teníamos un espacio para poder realizar este tipo de endeudamiento. ¿Qué hicimos? Ajustamos las metas de los proyectos, programas, y nos focalizamos totalmente en lo que era el sistema de salud. Yo creo que ningún país estamos preparados en los sistemas de salud. Esto fue algo que nos sorprendió a todos, y realmente hoy estamos en fan de seguir sosteniendo y avanzando en un sistema de salud, en el caso nuestro, débil, pero fortalecido y con otras miradas que debemos seguir evaluando. Porque queremos decir, la sistematización de la evaluación e institucionalización de la evaluación. Si llevamos ese plano a lo que hacemos día a día, creo que día a día estamos evaluando. Solo que no hablamos de evaluar por el temor que tenemos. Entonces, hoy quiero decir que durante la pandemia, para enfrentar la pandemia, Paraguay tuvo que realmente someterse a una evaluación de ver cómo reaccionar ante semejante situación o crisis pandémico que tenemos, que nos tocó a todos vivir de alguna manera. Es una situación que nos sorprendió, nos hizo cambiar la mirada técnica que tenemos, la mirada financiera, cambiar el foco. Entonces, si fuimos capaces de cambiar ese foco y ponernos una meta, porque la meta era salir y llevar que sea menos pesado toda esa situación, creo que debemos seguir avanzando y poniendo el foco en evaluar este tipo de situación y aprender de una crisis como esta. Yo me quedaría por ahí. Thank you. Thank you very much for those thoughtful comments about how you used also the crisis as an opportunity to refocus. Let me now move to Karen to hear from the experience of the African Development Bank and how it impacted your monitoring and evaluation budgets. Yes, thank you, Oscar, and thank you for inviting me to join this panel. Of course, I'm in a bit of a different situation from the other 4 panelists, because as a multilateral institution, we have a separation between the administrative budget, which covers the administrative costs of the institution, including the independent evaluation function, which I lead, and the operations budget, which actually funds the operations of the institution. So I was in the fortunate situation that our administrative budget did not get cut, did not get reallocated, had been approved by the board, and so it remained as it was. But indeed, like for the other 4 speakers, the operations budget of the AFDB
was completely reoriented to addressing the crisis in 2020. So the AFDB set up a crisis response facility. And basically all of the lending headroom that the institution had that year was deployed in the form of crisis response budget support rather than the long-term investment operations, which are our normal state of business. So indeed, very similar to what we've heard from the other panelists. Thank you very much to our panelists, because we have seen that the pandemic has affected everybody, right? All countries, regardless of the income level of the countries, were affected by the pandemic. And that has produced a refocus, a shifting of resources to respond to the emergency, right? And sometimes in the case of health, most of the cases really strengthening the response to the health system. How was M&E used for investments in the health system, to see if those investments reshifted to respond to the crisis were based or using some sort of evaluation? Is one of the questions that our panelists may try to respond later. But we are here to share experiences. And it's also interesting to see that the monitoring and evaluation budget of the African Development Bank as a multilateral institution is part of the administrative budget. And it has not been affected by this refocusing or reshifting of resources, right? And so there is also a lesson learned there, because that situation is similar to other multilateral development banks and multilateral organizations such as UNDP and others, where the budget for conducting evaluation has not been affected directly by the pandemic. So perhaps we can also learn out of that in terms of how these budgets are instituted into in a way that are kind of protected regardless of the crisis that they are facing, right? Our distinguished panelists have made very thoughtful presentations in response to this crisis, to these questions that we have shared in advance. And I will now then invite them to share a bit more in depth. And we will start again with Jerry from Liberia, who may want to address what is the degree in the financing of national monitoring evaluation systems as an additional expense or not, and how the national evaluation systems need a value for money consideration. Those were some of the questions that we posed. And we will invite him to do a very brief presentation of the Liberian example, followed by our colleague from Malawi, Morocco, and then Paraguay, right? So please. Thank you. In the midst of the pandemic, Liberia's development plan, the proper agenda for prosperity and development agenda, is still on course, but was affected to some extent. For example, we were monitoring. Basically, that's what we're doing. We were monitoring and then writing reports. But we set aside in our private sector projects, because the private sector projects and the donor-funded projects unveil the delivery of the development agenda. So in our budget, even though we were spending money on the emergency, the medical emergency, we set aside a certain percentage of our PSRP budget to do monitoring, not evaluation. Because we had to monitor the plan, we were doing review work every year and producing reports and feeding back to the beneficiaries. For example, the development plan has entered its third year when this pandemic kicked off. So as we monitor, we produce report and then feedback to the beneficiaries. There were so many promises made according to the plan. We had to report to them. For example, this is a plan that has about how many? This plan is the development plan. Has several indicators, several sectors. It has 140 indicators
that is aligned also with the SDGs and with other international planning instruments. For example, the 2063 Africa 2030, the Africa 2063 rather, and the SDGs. We had to account for our contribution to the realization of the SDGs. We had to do that. And that needed monitoring evaluation, but mostly needed monitoring. So we did that. We presented our national review, the national voluntary review of the SDG in New York. That also needed resources. How did we do that? We set aside in our budget a total of $190,000 was allocated for to do some work, even though priority was shifted to the health and emergency. But we set this aside to do monitoring. We haven't done evaluation yet, but what did we do in that regard? We constituted a National Evaluation Committee. That's what we have done to prepare for the performance evaluation of the development plan, which is due next year. That's one thing we did. Then we also got in contact with a representative or a panel of the Global Evaluation Initiative. Claire AA came in, was called in to help us. Claire came and did an assessment of the M&E system of the ministry and made recommendation and strategy for improvement. We did that. So the MISA 2, we are now straying to the MISA 2. Again, we met the MISA 2 here. Claire did administer the MISA 2 in Liberia, because the minister is very much cognizant about the monitoring aspect of this huge plan for to do that. So when we did our midterm review, we recalibrated the development plan and adjusted, as we are adjusting the resources, we're also adjusting the targets. And some of the results we said we were going to meet. So we've done that already. Thank you. All right. Thank you, Garcia. I will also share on the topic, but with specific emphasis to Malawi and the context that we are in. I already started sharing in terms of how the pandemic affected us, but also in general, how evaluation funding has been in Malawi. So as each and every monitoring and evaluation division, I've got specific roles in order to ensure that we do monitoring and evaluation of projects and programs in our country. But also being a central M&D unit, we've got a very big responsibility of ensuring that funding is there for M&D initiatives that the country is running. So I'll jump straight to start talking about what our role is and then the challenges that we have been facing. Yeah, so as I was saying, the M&D department has a role of ensuring standards, but also overall execution of M&D in Malawi, and that does include ensuring that we have funding. And we did a state of M&D study in Malawi that unearthed a lot of challenges that we are facing, some of which lack of strides in overall evaluation front. For a long time, our emphasis has been on monitoring, and a little was being done on the evaluation front. A lack of financing, as I've already said, is being persistent. Overall lack of appreciation of evaluation, either deliberate or not. I'm saying deliberate because in the context that we are living in, people initiate projects and they don't want to learn whether the projects are working or not. So when you are working in such kind of environment, they don't want to learn whether they're working or not, because they don't want maybe to be embarrassed, or they don't want to be said that they were executing a project that does not work. They reluctantly give you funding for that.
So in the context that we are living in, we live in such kind of environment where people just want to execute and they don't want to learn whether what they're executing is working or not working. So there are questions that we have to deal with in order to see how the challenges that we have identified can be addressed with respect to a specific context that we are working in, but also the circumstances that we are living in. So how can funding be addressed? I already started talking about this. It's been persistent. And with COVID-19, funding was cut. The emphasis was on direct response to the pandemic. But one thing that we can make sure that we do is to make our evaluations relevant decision-making by plugging on low-hanging fruits evaluations for politically rigid projects and programs. And one example that we have in Malawi is that with the pandemic, we did carry out an evaluation that looked at the efficiency of the cash transfers that happened in the 4 cities after the pandemic. And as some of you know, we are currently working with the GEI and the COVID-19 evaluation group to do an evaluation on the unintended consequences of those cash transfers. So we're hoping that with these evaluations, we'll be able to plug into the minds of the decision makers to start appreciating what evaluations can do. One other thing that we're doing is to advocate for cheap evaluations. And what we are doing as a country is to do the government-wide monitoring and evaluation system that is going to make data available. And with that, we will be able to do cheap evaluations because we have the data that is available in our system. And then we can sit down and design evaluations that would be cheap. We don't need to go to the ground and collect data through surveys. I already alluded to the fact that we don't need to have evaluations as an afterthought. When we are doing our designs for the projects, evaluations have to be part of that. And one most important thing, I think in the context that we are working with, is to make sure that resources for M&D in general and evaluation is included is a must in each and every project or each and every budget. So we can have a percentage, for example, whether a department wants it or not, whether government wants it or not. If there's a budget, 10% or 5% is a must that has to go to M&D activities. Way forward, operationalization of the government-wide monitoring and evaluation system, ensuring coordination within the M&D technical working group in government, but also to ensure that our National Evaluation Committee, which also comprises of other departments outside government, working well to ensure that we are able to sit down together with our partners and lobby for resources. Thank you very much for your attention. Thank you very much to both of you for your presentations. As you can see, in both cases, we had more emphasis on monitoring than in evaluation. Right? It's easier to allocate resources to monitoring than to evaluation. However, here the proposal from Venancio Zonda is really to have mandatory allocations for evaluation that would ensure that they are conducted and that they are relevant. And he gave a very good example of a relevant evaluation about the unintended consequences of cash transfers, right? Indeed, a very good example. Thank you very much. Venancio, please, Monsieur Mohamed Mahdat. Très bien. Donc, moi, j'ai essayé en fait d'approcher cette problématique du financement des systèmes nationaux d'évaluation, pas uniquement à travers l'expérience du Maroc, mais en regardant un peu les expériences des différents pays en voie de développement sur la base de ce que j'ai écouté à l'occasion de plusieurs conférences ou bien les conférences, l'actuelle conférence. Et donc, je vais essayer d'abord un peu de cerner un peu les contours et les limites du système national d'évaluation parce que j'ai constaté que parfois on ne parle pas la même chose, chacun a sa perception un peu du système national d'évaluation et surtout le processus de mise en place de ces systèmes nationaux d'évaluation. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Revenir en arrière.
Voilà, donc je vais essayer d'abord d'apporter une petite définition un peu de ce que l'on entend par un système national d'évaluation et surtout le processus de mise en place de ces systèmes d'information. Et c'est à la lumière en fait de ce processus qu'on va voir un peu la problématique du financement, comment ces systèmes sont financés ou bien comment ils devraient être financés pour assurer la pérennité du financement. Et je vais finir par quelques recommandations. Donc, pour moi, quand on dit un système national d'évaluation, c'est d'abord un ensemble d'acteurs, de règles, de mécanismes, de processus et d'outils qui, réunis ensemble, donc, offrent un environnement favorable pour que les évaluations d'abord soient réalisées et pour que les résultats de ces évaluations soient utilisés pour éclairer les décideurs pour la prise de décision. Donc, il y a plusieurs éléments de plusieurs natures. On peut parler du cadre légal, de structures organisationnelles dédiées parce qu'il y a plusieurs acteurs. Donc, il faut une structure que joue le rôle de chef d'orchestre pour assurer la coordination et la connexion des différents acteurs. On peut parler de vivier d'experts parce que c'est un domaine qui nécessite une expertise technique. Donc, on doit disposer effectivement d'experts dans la matière. Et on l'a entendu, plusieurs pays souffrent effectivement de problèmes d'expérience, un appareil statistique solide, un cadre normatif et cognitif et ainsi de suite. Mais l'élément essentiel, c'est la volonté effectivement politique et la culture de l'évaluation au sein de l'administration. Sinon, on pourrait avoir tous les systèmes, les meilleurs systèmes du monde et ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y a pas vraiment un portage politique. Et la mise en place effectivement de ce système complexe est un processus de long terme qui ne peut être mis en place que d'une manière un peu progressive et selon une étude récente du NEC, donc c'est un processus qui peut prendre de 10 à 20 ans et qui est confronté à plusieurs défis, dont le défi majeur, c'est la volonté politique et par là même donc la difficulté de mobiliser des ressources financières puisque ce n'est pas érigé en priorité, donc on n'arrive pas à mobiliser les ressources financières nécessaires pour la mise en place de tous ces dispositifs. Donc si je dois résumer, donc personnellement je vois que la mise en place et la maintenance d'un système national d'évaluation passe par 3 grandes phases essentielles. La première que j'ai appelée une phase d'incubation parce que quand on n'arrive pas à mobiliser des financements intérieurs étatiques, et là on l'a vu à travers les expériences de plusieurs pays, on se base essentiellement sur la coopération internationale, la Banque mondiale, le PNUD et l'UNICEF essentiellement, qui sont les agences les plus engagées. Et on se base essentiellement aussi sur la société civile et quelques militants, que ce soit au sein de l'administration ou ailleurs, qui portent effectivement ce projet de promotion de la culture de l'évaluation. Donc, une fois on arrive à mettre en place un noyau dur effectivement du système d'évaluation, là, on peut parler de phase de montée en charge. Là, une prise de conscience de plus en plus importante au sein de l'administration et on voit quelques évaluations réalisées pour arriver en fin de compte à la phase effectivement de maturité. On peut parler d'institutionnalisation et de professionnalisation de l'évaluation. Et là, il y a une culture de l'évaluation qui est ancrée dans l'administration et les évaluations sont réalisées systématiquement et utilisées par les décideurs. Et là, pour la question du financement, pour la phase d'incubation, bien le démarrage au départ, c'est là la phase la plus difficile où on ne peut pas compter essentiellement sur les financements publics, c'est plutôt des financements innovants non étatiques, surtout dans le cadre de la coopération internationale. Mais là, il faut vraiment être intelligent pour construire des systèmes solides, construire surtout des organisations plutôt, à mon avis, étatiques qui vont porter un peu le projet, essayer d'essaimer cette culture au sein de l'administration pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs de financement pérennes parce que, dans tous les cas, la coopération internationale ne peut pas être là éternellement pour financer ces systèmes. À un certain moment, il doit se retirer progressivement, mais pour assurer la durabilité, on doit mettre en place des systèmes financés par les ressources publiques. Donc, si je veux schématiser ça, c'est comme ça. Donc, au départ, c'est plutôt des financements à travers la coopération internationale et d'autres peut-être qui peuvent contribuer, mais en se retirant progressivement, on doit assurer que l'État prenne le relais. Et là, je vais finir par quelques recommandations. On voit essentiellement qu'il y a plusieurs agences, mais essentiellement, comme je disais tout à l'heure, il y a la Banque mondiale, le PNUD et l'UNICEF qui sont fortement engagés pour le développement de cette pratique d'évaluation dans les pays en développement, surtout donc en Afrique, dans notre continent. Mais je crois qu'il y a un peu une fragmentation de l'action de ces agences, donc pour canaliser et fédérer les efforts,
je proposerais peut-être de créer un fonds mondial qui va financer. Il y a déjà une initiative, l'initiative globale, effectivement, qui est une initiative intéressante qui fédère les efforts, mais sur le plan peut-être du financement, il serait opportun de créer un fonds mondial multidonateur pour le développement de la pratique de l'évaluation. Et dans les pays, il faut favoriser plutôt des actions conjointes au lieu que chaque agence mène des actions peut-être en silo avec quelques acteurs. Il vaut mieux donc privilégier des programmes conjoints multi-agences en face à des projets donc intégrés portés par plusieurs acteurs nationaux. Et au niveau national, donc il faut aller vraiment dans le processus d'institutionnalisation parce que c'est ça qui va effectivement assurer des financements pérennes. Et là, donc il faut une institution nationale qui porte un peu ce chantier. Mais du côté financement, peut-être là aussi, on pourrait mettre en place un fonds national avant d'aller peut-être à long terme, quand on atteindrait le niveau de maturité, à prévoir des budgets spécifiques au niveau sectoriel. Donc, chaque ministère doit prévoir dans le cadre de son budget une ligne budgétaire destinée à l'évaluation de sa stratégie. Et pourquoi pas, comme l'a dit, je crois, notre collègue de la BAD, on l'a vu que les budgets hors budget de fonctionnement sont fortement affectés. Et là, peut-être, on pourrait créer une instance dédiée avec des ressources humaines qualifiées à disposition. Et alors là, c'est un budget de fonctionnement. Il pourrait donc porter ce projet et réaliser des évaluations à la demande du gouvernement. Et là, nous avons une expérience, peut-être qu'on pourrait généraliser par la suite pour l'ensemble des secteurs. C'est l'Observatoire national du développement humain. Donc, c'est une agence qui est créée, dotée de ressources. Donc, ce n'est pas un budget qui peut être supprimé d'un jour à l'autre, mais c'est deux ressources qualifiées qui font des évaluations donc à la demande du gouvernement. Et si on va dans ce sens pour donc élargir peut-être, par exemple, le champ d'action de cette agence à l'ensemble des secteurs, donc ça pourrait peut-être fournir une solution pérenne à l'évaluation des politiques publiques. Je terminerai par là et je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Thank you very much. That was really a very enlightening presentation because you really allow us to speak the same language in saying that we have national evaluation systems, but not all of them have the same level of maturity, right? And according to this different level of maturity, either incubation, implementation, or maturity, we may have different funding needs. And then the role and the combination of how national funding is combined with money coming from official development assistance, right? And how it can really over time ensure the sustainability of the funding of these systems. And you spoke about the fragmentation. Indeed, the Global Evaluation Initiative is our bet to reduce that fragmentation, to really coordinate among so many development partners in terms of what we are doing in support of national monitoring and evaluation systems, to have a coordinated approach and leverage what is already working, right, together. And that includes also financing leveraging. So these proposals are very much welcome. Thank you very much, Mr. Mahdad. Allow me to invite now our colleague Dorotea with the experience from Paraguay, to hear the last presentation, and then I will give the floor to Karen as well. Then we'll continue opening the Q&A. Who has the control, please? Thank you. Please try to be succinct so that we can leave some space for the question and answers from the audience. Thank you. The big button at the center, that's exactly. Bueno, reflexionando un poco sobre la demanda que ha sido instalada en los últimos años en la gestión pública, la evaluación, cada vez hay una mayor exigencia de respuestas claras, transparentes y precisas sobre los resultados que se obtienen de la inversión y gasto de los recursos públicos. Desde el punto de vista de la mejora de los niveles de bienestar de los ciudadanos, esto, por supuesto, implica la necesidad de realizar un cambio sustancial en los modelos de gestión burocráticos y tradicionales. Desde el presupuesto, avanzando hacia un esquema por resultado, que es lo que estamos llevando adelante en Paraguay,
tenemos el uso de esos recursos públicos buscando resultados. Al mencionarlo de esta manera pareciera ser algo muy difícil de lograr, pero sin embargo, la evaluación ha sido el instrumento que nos permitió, nos va a seguir permitiendo conocer los avances y logros de esos programas públicos, identificando los puntos críticos necesarios de la mejora y la fortaleza de las acciones públicas, mejorando así la calidad del gasto. Pero, ¿qué me pasó? Disculpe. Bueno, creo que ya me pasé todo. Ay, disculpen. Ay. Esta situación no solamente implicó una modificación del enfoque de la evaluación en época de pandemia, de lo financiero, sino también el enfoque de cómo veníamos trabajando en el sector público. ¿Por qué digo esto? El Ministerio de Hacienda, como ente propulsor del presupuesto por resultado, ha hecho un camino en materia de evaluación, sosteniendo que la evaluación es una pieza clave para verificar si los resultados de los programas son fehacientes y acorde a las necesidades de toda demanda, ya sea en lo social, en infraestructura, y en el caso de la pandemia, realmente lo que nos demandaba en ese momento. Tanto así que desde el 2016 venimos apoyando a través de fuentes de financiamientos externas y evaluadores externos, generando informes, los cuales haciendo una inversión prácticamente de $546,000 aproximadamente del 2016 a la fecha en informes y evaluaciones que venimos haciendo. Con la pandemia, las necesidades de información y tipo de evaluación exigían una información específica. Durante la pandemia nos detuvimos, pero sí construimos 4 informes que están sostenidos, donde se detalla paso a paso de cómo se fueron aplicando los recursos para la pandemia, para la época de la pandemia. Con esto construimos también una plataforma informática llamada rendición de cuentas, transparente, donde estaban todos los datos del presupuesto, línea por línea, gastos, las líneas presupuestarias, a fin de que realmente el ciudadano, como nos obligamos a quedarnos en la casa, monitorear el gasto según las partidas y qué estaban haciendo las instituciones en ese momento. Inclusive ver dónde, a qué beneficiario se estaba apoyando en ese momento de pandemia. En ese sentido, parece que la tecnología no es lo mío. De esta manera, el camino recorrido en materia de evaluación nos ha dado buenas prácticas adoptadas por experiencia propia, como también de los países de la región. El avance en evaluación sostenimos, o sea, principalmente en la instalación de un plan anual de evaluaciones, donde cada organismo y entidad del Estado manifiesta al Ministerio de Hacienda las evaluaciones que van a hacer en el año. Esto está normada en la ley de presupuesto. También hicimos un avance hacia el uso de esas evaluaciones y como muchos hoy escuchaban en el panel anterior que decían que habría que buscar la manera o el mecanismo de ese uso de evaluaciones y no guardarlo. Es fundamental para la toma de decisiones y visibilizar sobre todo evaluaciones puntuales que nos viene también de experiencia ya lo que ocurrió con nosotros en época de pandemia. Sin tener el conocimiento, sin tener datos, información, monitoreo, iba a ser difícil y complicado ver realmente dónde estar destinando los recursos. Avanzar en el desarrollo, partiendo de las evaluaciones, deben ser externas, independientes,
Y para que su desarrollo sea cada vez mayor, es necesario contemplarlo en los presupuestos institucionales, que también aquí mis colegas ya estaban mencionando. Como un proceso válido dentro del ciclo presupuestario, sí o sí debe existir una partida presupuestaria. Y quizás ahí ya lo tenemos, pero no lo estamos visualizando como tal. Debemos, probablemente, cada programa diseñado ya debe tener una partida para destinarla a la evaluación y la corrección, o en todo caso, ver si se puede seguir invirtiendo más en esos programas. Esto quiere decir instalar su importancia y su utilidad en la gestión pública, de tal manera que su uso se vea como un beneficio y no como un castigo, porque eso es lo que realmente, cuando hablamos de evaluación, todos creemos de que vamos a hacer, en materia presupuestaria, va a existir un recorte a ese programa, al presupuesto de ese programa. Sin embargo, no es así. Yo siempre digo que la evaluación es realmente el instrumento más importante, que lo negativo se convierte en positivo, porque me sirve para seguir avanzando y mejor. Entonces, para mejorar esas políticas públicas que nos permiten retroalimentar ese proceso, y por ende es un instrumento clave, sobre todo en la materia que nosotros manejamos, es la calidad del gasto. A nivel interno siempre estamos haciendo autoevaluaciones para identificar puntos de mejora, como preparar una agenda para un ejercicio fiscal con anticipación, institucionalización de las evaluaciones ya realizadas, o sobre todo dar a conocer con el grupo que realmente va a hacer uso de esas evaluaciones, instalar la importancia y evaluar a los gerentes de programa. No solamente los programas, también debemos evaluar al gerente del programa, porque probablemente ese gerente es bueno, pero quizás no está en el lugar correcto. Entonces, habría que buscar un mecanismo para realmente ver dónde instalar un gerente apropiado para que el programa avance, o realmente el gerente también se sienta satisfecho con lo que está llevando adelante. Ampliar el horizonte de la evaluación, impulsando realización de evaluaciones como iniciativa de otras instituciones, fomentar la evaluación local, incrementar el mercado, porque en Paraguay no tenemos mucho mercado, no tenemos muchas personas capacitadas en llevar adelante evaluación, por eso recurrimos a evaluadores externos. Y para este proceso es sumamente importante para nosotros instalar capacidades. Si bien son aspectos en su mayoría de gestión y rectoría, son claves para la institucionalización de la evaluación. Otra de las metodologías que también avanzando fue vincular el presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible. Construimos una guía metodológica donde realmente nace de lo que es el centro, la columna vertebral del presupuesto, vinculada a cada objetivo de desarrollo sostenible y viendo cuáles son las instituciones que aportan para lo mismo. En ese sentido tenemos una guía y parte de los objetivos de los programas, el objetivo de la institución y el destino de los recursos. Asimismo, se construyeron plataformas que ya había hablado de transparencia y control del ciudadano. Tenemos dos plataformas, una rendición de cuentas, Paraguay rindiendo cuentas en época de pandemia, Paraguay en resultados, donde se vincula la planificación con el presupuesto, donde podemos ver las metas e indicadores construidos. Y finalmente tenemos los desafíos en materia de evaluación. Yo siempre termino con este gráfico que a mí me gusta mucho, que dice: la evaluación siempre es un proceso y no un suceso. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much to all our presenters. Really, really fantastic presentations. Let me now open the floor for your questions. We have heard so much from them. There is so much to be shared.
How do we finance national evaluation systems? Please, the floor is open. Take the advantage of such. Okay, please, Gonzalo, over there. And then our distinguished delegate here. Please. Not yet. No, an excellent panel, Oscar. Thank you very much. I believe a couple of things. One is that for the taxpayer, when we tell them, please give us money to have evaluation reports, for the taxpayer, that is not that easy to, to get. But nevertheless, if we tell the taxpayer that we are using evaluations to improve the public policy, and we have concrete examples of doing that, then the taxpayer is easier for them to say, hey, yes, I'm going to give money through the Congress, through Parliament on evaluation, because it is actually improving things. So I believe that we keep telling about the use of evaluation, which is, of course, at the end what we want to have. But we need the use and very concrete examples of use to go back to Parliament, to go back to the taxpayer and say, yes, we are using these evaluations to improve what we do. So happily, no, I don't know happily, but they will give more money because of that. In the Mexican case, we started, Oscar, with trying to ask 5% of the budget for programs and evaluation. It was too much. And then we end up having like 1.5% of the program's budget for evaluation. It was on the guidelines, and that helped. But let me just stress the point that we have to convince the taxpayer that the evaluations are actually being helpful. Thank you. Thank you very much for sharing all that. Also that the example from Mexico, very relevant. As you have seen, our colleagues are trying to institutionalize evaluation policies, and within that institutionalization process, really try to allocate a percentage of the budget to the given program allocated to evaluations. Right? Please, over here. If I can see the hands up, so that okay, here and there. Okay, please go ahead. S'il n'y a pas de problème. Donc, je me présente d'abord. Je suis Abdeslam Nada, je suis directeur de la planification au Haut Commissariat au Plan au Royaume du Maroc. Donc, le HCP, comme vous le savez, c'est une institution indépendante qui est le principal producteur de l'information statistique au Maroc, mais aussi au cœur et le levier principal de la fonction d'évaluation, aussi bien ex ante que ex post au Maroc. Et je pense que la question de financement d'évaluation, c'est financer quoi? Est-ce qu'on va considérer que l'évaluation est une fonction de production ou bien c'est une fonction de consommation? Est-ce qu'elle consomme les budgets ou bien elle crée la richesse? S'il crée la richesse, c'est un investissement. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, l'évaluation, là, on pose deux types d'évaluation. Quel système on va mettre en place? Est-ce que l'évaluation ex ante, qui a un rôle très déterminant dans l'éclairage des politiques publiques et la création des alternatives avant la mise en œuvre des politiques publiques, et par conséquent, on évite le gaspillage d'argent. Sinon, on va peut-être nous focaliser sur l'évaluation ex post, qu'après dépenser de l'argent, efficace ou pas efficace, efficient ou pas efficient, et on se concentre sur l'atteinte de résultats. Est-ce que c'est pas, à ce moment, il faut revoir quel système d'évaluation qu'il faut être pertinent, surtout au moment de crise, pour orienter les politiques publiques, améliorer le ciblage. Et par conséquent, lorsqu'on cible, on améliore le ciblage, ça veut dire on améliore en termes de qualité de l'investissement et de ciblage de la population, et par conséquent, améliorer et augmenter l'impact sur les bénéficiaires. Et à ce moment-là, rationaliser les dépenses n'est pas une source de financement, c'est une source de financement. Rationaliser les dépenses, maximiser l'impact, c'est une source de financement. Donc, au moins, le système d'évaluation permet d'utiliser à bon escient les moyens dont on dispose. Et en même temps, comment, et ça peut-être je vais raconter la question le moment de crise d'évaluation, ce que le Haut Commissariat au Plan, au moment de la crise,
Il the a question, please. réalisé un ensemble d'enquêtes d'impact d'effet de la pandémie sur les ménages et sur les entreprises, ce qui a permis de réorienter le financement pour renforcer la résilience de ce système productif. Et par conséquent, là, je pense qu'à ce moment-là, le système d'évaluation a joué le rôle. Il est résilient. C'est parce que d'abord, nous avons une institution indépendante qui est le HCP, qui a travaillé sur l'effet de la Covid. Et en même temps, il a éclairé donc quelles sont les mesures à prendre pour renforcer la résilience du processus de développement au Maroc. Et voilà le lien de résilience qui existe entre le système d'évaluation et sa fonction stratégique d'accompagner la politique de résilience en général. Voilà, merci. Thank you. Thank you very much for the contribution. I would like to remaining participants to try to formulate some questions as well for our distinguished panel, right? Let's have the microphone over there, please. Okay, we have a microphone there. Yeah. Sorry, I can't stand. Please go ahead. Bad leg. I have a quick question. So I know the You topic can of the panel. introduce yourself, please. Hi, I'm Sohini from Clear South Asia. So my question, I know the topic of the panel is on financing national evaluation systems, but I'm talking about countries which are very diverse and federal at the same time, big countries, and where there are some states which have the funding to finance and there are some states who don't. So if you could comment a bit on how do you generate demand in states with limited funding capabilities at the subnational level? Thank you very much. Over there, please. Thank you. My name is Andrew from Uganda. Since you want, I had two contributions, but I'll formulate them in two questions for the panelists. That's much appreciated. One, how sure are they that ministries of finance know the dire need for funding for these systems? It took me so long a travel to come and know the dire need of M&E. Why? Because in the boardrooms every day we hear people make a case for things like climate change, for other things of crisis, but no one is an ambassador in those boardrooms for M&E financing on a daily, on a weekly. And it's at both levels, both at the technical and at the political. So the question to them is to, okay, this is more like finger pointing, that the M&E gurus, are they doing enough to make sure that the voices are heard? Secondly, are the statistics that are available speaking enough for themselves? For areas where statistics have spoken, I've seen increased financing. It's very easy for these guys to run to the development partners, the UNDPs and FAOs and so on. But it's hard for them to run to the boardrooms internally to get sustainable financing from the budgets. Thank you. Thank you very much. Over here, please. And then I'll turn to our panelists to try to see if you can really choose one of the questions. Merci infiniment et merci pour les panélistes. J'ai appris beaucoup de choses et ça enrichit ma modeste expérience. Merci, c'est d'un très haut niveau. Moi, j'ai une petite question parce qu'on a parlé beaucoup de l'institutionnalisation de l'évaluation. On a parlé de financement de l'évaluation. On a oublié quelque chose qui me semble très important. C'est les évaluateurs. Comment on forme les évaluateurs? Est-ce qu'il y a un budget pour la formation des évaluateurs? Est-ce qu'il y a dans vos pays respectifs des systèmes de formation pour les évaluateurs? Parce qu'on peut parler de l'institutionnalisation, on peut chercher de l'argent, mais qui va faire l'évaluation? Est-ce qu'il y a dans les universités des formations? Et peut-être que Simhdad, mon collègue et mon compatriote, il peut peut-être revenir sur l'expérience du Maroc. Comment, dans la folie, c'est-à-dire de l'incubation jusqu'à la maturité, qu'on a accompagné de processus de formation parce qu'il n'y avait aucune université, aucune faculté qui délivrait des diplômes des évaluateurs. Aujourd'hui, ça foisonne et ça demande énormément de choses et j'aimerais savoir comment ça se passe chez vous. Merci beaucoup. Thank you very much. And our last question before we give the floor to our panelists, please. Je m'excuse, je vais parler en français. Donc, c'est Wafé Mader, UNDP Tunisie. Ma question, donc, comme l'a dit notre collègue du Maroc, je le rejoins, pour institutionnaliser et financer les systèmes nationaux d'évaluation, c'est surtout une question de volonté politique
et de culture d'évaluation qui doit être donc intégrée au niveau institutionnel et au niveau de la société civile également. Donc, pour vous, les pays qui ont réussi à mettre en place donc, des systèmes nationaux d'évaluation, quelles ont été les étapes de plaidoyer auprès du pouvoir exécutif et législatif, parce qu'ils votent des lois, ils votent les budgets pour financer ces systèmes. Donc, comment vous avez procédé pour mener ce plaidoyer pour réussir à mettre en place donc, et assurer donc, par conséquent l'institutionnalisation et le financement de ces systèmes nationaux? Merci. Thank you. Thank you very much for the questions. Very interesting, all of them. Let me turn to the panel to answer them. Please choose them. Okay, let me take the one on evaluation, and maybe my colleagues will take the rest. One thing I see about evaluation when we do it, it matters not just getting the findings, but how do we communicate the findings. It is important that I know most evaluations have been done, and people just read the report, as he said. You see the final report, you pick up your findings, and that's why you. But who validates the findings? That's the question. If I'm a beneficiary of a food program, for example, if you did a food distribution in the displaced camp, in a situation like the war, for example, in Ukraine, who validates the findings, the content of the food basket? I think that validation should be done by the recipient, people who receive it directly. They will give you a perfect feedback, or else it will just be valid, evaluation is done, the findings are there, go and read. The same way we do our program review annually when you are monitoring. You go to parks, you do a program review, and you say, yes, we are doing well. Who validates? I think it's important to make sure that evaluation is validated by the beneficiaries. That is something I want to add. Thank you. Thank you so much. As my colleague, I'm also not going to answer all the questions. I would take one and then leave the rest to the remaining colleagues. There was a question to do with conviction that is there on the part of taxpayers, but also the policymakers. As you recall from what I was saying, it is our responsibility as M&D experts sitting in the offices to make sure that we convince the taxpayers, but also at the same time, the policymakers on the importance of doing evaluations. It would be unfortunate if we are sitting in the offices and we let programs run, expanded, and then they are run and expanded in darkness, where they don't know whether we are achieving the outcomes or we're achieving the impacts that the programs or projects are intended to. So as I was saying, on the part of conviction, it is our duty as M&D experts with the challenges that we have, but we can take step-by-step measures to make sure that the policymakers, but also at the same time, the taxpayers are convinced that indeed evaluation is the way to go in terms of program implementation, so that we are at each and every step, we are learning about the outcomes and the impacts, and we are able to attribute to say these specific outcomes and impacts are coming from these specific programs and projects. So in brief, I would say, yes, we have challenges that taxpayers and policymakers are not convinced, but it is our responsibility as M&D experts sitting in the offices to make sure that these people are convinced. And as to whether evaluation is a consumption or an investment, to me, I believe that it is an investment. You would imagine a scenario where you are implementing a project, let's say in the first year, you are investing $100 million, and you can't spare 5 million to evaluate what you have done. That means you're going to keep going in the dark. You don't know whether what you are doing is working or not working. So if you are doing evaluation and you actually learn whether what you are doing is working or not working, and you learn from that either to continue, not to continue, or to expand in a certain manner, evaluation there is an investment. It's not a consumption. So I do believe that it is our responsibility as M&D experts to take this initiative forward and make sure that people are convinced. Thank you.
Merci à tous les intervenants. Je commencerai par la... En fait, ce n'était pas une question, mais l'intervention de Gonzalo. Je crois, en tout cas, en ce qui concerne notre pays, ce n'est pas le contribuable qui doit être convaincu. Je crois que les citoyens et la société civile sont largement en avance par rapport au gouvernement sur cette question-là. Donc, les questions de l'évaluation sont fortement réclamées par la population. Donc, c'est la reddition de comptes en fin de compte. Ils doivent être informés de ce que le gouvernement en fait de leur argent. Donc, ce qui doit être convaincu plutôt, ce sont les gouvernements, donc c'est les politiques qui ont encore la résistance peut-être. Et je crois qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté politique importante, au moins dans notre pays, qui est clairement affichée, mais c'est plutôt au niveau de la vitesse dans la traduction de cette volonté politique en opération, en action vraiment opérationnelle. Par rapport à la formation, effectivement, et je l'ai cité tout à l'heure comme un levier principal du système national d'évaluation, c'est de disposer d'un vivier important d'experts parce que c'est une question qui demande des expertises techniques. Heureusement, au Maroc, donc après ce processus qui a été entamé depuis longtemps, surtout après la Constitution de 2011, donc il y a un certain nombre d'universités qui forment actuellement des profils spécialisés en évaluation. Mais je crois, et là c'est une question qui a été soulevée, je crois, est-ce que c'est aujourd'hui ou hier, sur le renforcement de capacité, est-ce que c'est de la formation, est-ce que c'est de la formation plus autre chose, et est-ce que c'est autre chose que la formation? Je crois que la formation, effectivement, c'est intéressante, et surtout maintenant avec les technologies, l'accès à la connaissance est devenu très facile, mais c'est plutôt maintenant le transfert plutôt de savoir-faire. Comment donc décliner ça sur le terrain? Donc c'est plutôt des formations, plus aussi un accompagnement technique pour la mise en œuvre des acquis en matière d'évaluation. Pour le processus d'institutionnalisation de l'évaluation au Maroc, donc c'est un processus qui a été entamé, comme je dis, depuis longtemps, mais surtout à partir de 2011 avec la Constitution, où on a inscrit dans la Constitution la fonction de l'évaluation qui est attribuée au Parlement. Mais au lieu d'aller dans le sens des évaluations juste indépendantes comme la plupart le réclament, on travaille sur les deux ponts, donc l'évaluation indépendante, soit par le Parlement, soit par la Cour des comptes, qui est aussi une institution indépendante, mais aussi on essaie de développer la fonction de l'évaluation au sein, dans la mouvance de l'exécutif. Donc, il y a déjà, comme je dis tout à l'heure, une institution qui est sous la tutelle du chef du gouvernement, c'est l'Observatoire national du développement humain, qui a été créé pour l'évaluation de la politique nationale en matière de développement humain. Mais maintenant, à partir de 2011 et surtout le récent gouvernement qui a été mis en place en septembre de l'année dernière, on a mis en place un ministère carrément en charge de la convergence et l'évaluation de politique publique, et c'est le ministère dans lequel je travaille. Donc, il y a l'évaluation indépendante qui est déjà assez un peu développée, mais aussi on essaye d'intégrer cette culture, d'ancrer cette culture d'évaluation au sein de l'exécutif même, parce que c'est ça effectivement le but en fin de compte, c'est d'améliorer, d'alimenter le processus de planification et d'alimenter la qualité de nos politiques publiques pour avoir un impact sur la population. Et s'il y a une rupture entre donc les évaluateurs et les décideurs qui travaillent au quotidien sur les politiques publiques, alors là, peut-être l'évaluation, il pourrait effectivement alimenter le débat politique, le débat public, mais il n'aurait pas un impact sur la qualité de nos politiques. Voilà, merci. Okay, all right, thank you. So there was a question on how to create demand for evaluation. And I think the one thing that evaluation needs to show is that it is useful. As we know, utility is one of the evaluation principles. And so evaluation should demonstrate how it can be useful to different stakeholders. Now, of course, different stakeholders may have different interests in evaluation. There are some stakeholders who are interested in the accountability function of evaluation, on evaluating the performance, on whether results were attained or not, and why or why not. And there are those who are interested in the learning function of evaluation, to learn more about what worked, what did not work, under which circumstances, for whom, what were the factors that contributed
to success or failure, so that those can be incorporated in the design of the next intervention. And so evaluation needs to demonstrate how it can be useful to different stakeholders, because evaluation can have these different functions. And I think it starts by asking the stakeholders, what are the questions that they want answers to, so that evaluation can be responsive to those knowledge needs. So we always start by identifying for our work program, we start by asking the stakeholders, what would you like to see evaluated over the next 3 years? What are the topics on which you have knowledge needs, strategies, programs, policies? Where do you have questions? What are your questions? What would you like us to evaluate? To really be, let's say, in a demand-driven mode. And we find that that helps to create demand for evaluation, and it also helps to get your evaluations accepted at the end. If the stakeholders find that you are being responsive and you are trying to answer the questions that they have, there is, or we find there tends to be a greater ownership and buy-in of the evaluation results at the end, even if they are critical. For me, that is one way to create demand, to really engage with the stakeholders, with the intended users of the evaluation before even starting to plan your program, before starting to plan your evaluation and the evaluation questions. In terms of a budget for training for evaluators, yes, we do. We have, as part of our annual administrative budget, we have an amount which is set aside for the training of our evaluators. We organize both trainings on evaluation methods to keep up to date with the latest trends and methods and techniques in evaluation, but also trainings on things like knowledge management, communicating, evaluation report writing, how to get your evaluation messages across to different audiences. In the past year, we've also organized trainings on things like remote data collection, because due to the pandemic, we couldn't travel and apply the traditional methods that we did of doing field visits, etc. So we've had to change our working methods. And those are some of the topics on which we have been organizing trainings for our evaluators. Thank you. Si yo entendí bien, voy a unir dos preguntas, una la formación y la otra el financiamiento de las evaluaciones. En el caso de las evaluaciones, la formación, coincido plenamente que no existe en Paraguay, la dirección que está a mi cargo, tengo 5 personas, evaluadores formados, pero entre pares y haciendo evaluaciones conjuntas con colegas de los distintos países. Así fueron creciendo, también como el caso que expresaba la colega de que era aprender de otros para ir avanzando, pero no tenemos en la universidad formadores de evaluadores. Pero sí, y acá las dos preguntas, sí enfocamos auditores, y esa es la gran diferencia. Creo que hay que tener la diferencia entre cuando hablamos de auditores y evaluadores. Generalmente cuando hacemos, y ya lo vivimos nosotros, solicitamos evaluar programas, se presentan auditores y el sesgo es diferente a cómo un evaluador externo está evaluando el programa que necesitaba ser evaluado. Entonces, decir así, si somos capaces de que todos los presupuestos y proyectos destinen desde el inicio recursos para auditorías financieras, probablemente debemos rehacer ahí y ponerle el foco en que también se instalen recursos para evaluaciones, que creo que va a ser de mayor riqueza, y que me perdonen si existe algún auditor acá, es la riqueza porque es algo global. Lo miramos lo financiero, miramos el diseño del programa, el impacto del programa. Quizás sea más costoso, pero la ganancia y la riqueza está en que realmente nos va a permitir seguir invirtiendo o no en un programa, evaluando una sola vez. Sin embargo, si auditamos financieramente, nos quedamos como
un poco chuecos, entonces para mí yo me quedaría ahí. Sí, necesitamos ponerle el foco en ver recursos para evaluaciones y también formar evaluadores. Muchísimas gracias. And thank you very much for that thorough response. As you have seen, we have a stellar panel here. I would like to say that we started by identifying that the pandemic has hit all the countries alike, that really has affected the budget for monitoring and evaluation and to financing the national evaluation systems. However, we have heard very good examples about how the systems are at different levels of maturity, and therefore they have different needs of financing. At the beginning, when they are incubating, they may need more external assistance from official development assistance. But increasingly, in order to make those systems more sustainable, the national resources need to build in. Therefore, what is the rationale behind financing national systems? Is it an expenditure or an investment? It is certainly an investment. And how do we really encompass not just isolated monitoring and evaluation systems, but really national monitoring and evaluation systems as part of the public expenditure architecture of the country? And that's why the emphasis of our colleagues has been on what they call the quality of public expenditure. It is only through good evaluations that we can assess the quality of public expenditure, and for that we may need dedicated budget lines, right? But in addition to that, we know that the citizens' engagement is particularly important to strengthen the transparency of public policies through transparency about public budgeting, and that it's also important to reinforce the independence of these evaluation processes, and that can be attained also by having more utility-focused evaluations and some institutions that are responsible for doing that could be shielded from shifts in priorities within the countries. I want to thank you very much for your attention. As you have seen, this has been incredibly rich, and please join me in a round of applause to our distinguished panelists. We are running a bit behind schedule, Richard, and so I know that we have the plenary for closing all the sessions. Let me hand over to you. Once again, thank you very much. It was a great panel discussion.